Pessoal, o Trump venceu lá nos Estados Unidos e a esquerda aqui está desesperada. Eles não sabem ao certo o que eles vão fazer, né, contra o Brasil. Eles sabem que a direita daqui está articulando sim com a direita de lá para pressionar, né, a ditadura que está acontecendo aqui no Brasil. Essa é a verdade. Mas olha só esse vídeo do influente senador americano Ted Cruz. Ele questionou um membro lá do governo Biden, governo de esquerda que está lá no momento, sobre a substituição de antigos aliados como o Bolsonaro, por líderes hostis aos Estados Unidos. Olha só, o Cruz, ele não poupou críticas ao Lula, chamando o Lula de chavista, anti-americano e cobrando sanções contra o governo brasileiro por violar acordos e permitir a atração de navios de guerra do Irã no Rio de Janeiro. Como vocês sabem, já soltaram lá uma notícia lá nos Estados Unidos, né, que o Irã tinha sim um plano para assassinar Donald Trump, né, o presidente eleito hoje nos Estados Unidos, e o Lula e o Maduro, ó, tá até aqui. Vamos assistir o vídeo? Vou colocar o vídeo para rodar para vocês, mas eu peço para você antes só me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que os brasileiros saibam o que está acontecendo no Brasil. Eu também tenho uma mensagem do Trump para você. Isso mesmo, o próprio Trump falando sobre a censura que está acontecendo. Mas olha o vídeo aí. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced, to the Biden administration's cheering, with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? The administration engaged our partners throughout the hemisphere, and we're very pleased that the Iranian ships were not able to dock anywhere else. We're deeply disappointed that one of the 2 ships was able to dock in Brazil, the other was offshore. I refer you to OFAC for any additional information on Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government, led by
Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know sanctions. whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Pessoal, a coisa tá ficando feia para o Lula, para a esquerda, para Maduro aqui na Venezuela. O próprio Trump já falou que não descarta uma operação militar na Venezuela, hein? Não descarta. Imagina aqui no Brasil. A gente sabe que ele não vai entrar aqui no Brasil. Ou, né, quem sabe vai também. Mas, claro que vai tentar de forma com pressão antes, com sanções antes, né? Com própria articulação com deputados e senadores daqui para ver se derrubam esse governo. Mas eu tenho certeza que o que está por vir não é pouco. O Lula tem toda a razão de ficar em choque. Mas fazer o quê, né? Olha o que fizeram com o Brasil. Colocaram majoritariamente, né, pessoas do lado dele, no Supremo, no Senado, na Câmara, né? Tem as presidências, ele governa o país da forma que ele quer, e não como a Constituição nossa manda, né? Também através do povo. Não, é como eles querem, e isso tá errado, todo mundo sabe. Agora eu vou mostrar para vocês essa conspiração iraniana, né, para matar o Trump. Tem dedo de Lula e Maduro. Vamos ver o que eles falaram aqui? Olha aí. An thwarted Iranian plot to kill President-elect Donald Trump. David Sputton has the latest. David. Kayleigh, we have known there has been a steady threat stream toward the life of President-elect Donald Trump originating in Iran. This is one more example. According to the Justice Department, specifically the Southern District of New York, they're looking for a 51-year-old who they believe resides in Iran. His name is Farhad Shakiri. And according to the Justice Department, he was working with the Iran Revolutionary Guard Corps on a plot to kill then former President Trump, now President-elect Trump, just a few months ago said, quote, it would cost a huge amount of money. That's what he allegedly told the folks back in Iran. Now, separately, he is also accused of employing multiple associates in New York City to surveil and murder an unnamed U.S. citizen that opposed the Iranian regime in New York. Now, Kayleigh, this all stems from former President Trump's directive to kill General Qasem Soleimani back in January of 2020. Since then, national security officials have told Fox News the threat stream toward President-elect Trump's life has really increased. This is one more example. So his name is Farhad Shakiri, and he is accused of working with the Iran National Guard Corps to kill President-elect Donald Trump. Kayleigh. David, I want to ask you one question about what you just said there, and that is Sure. the killing of Soleimani. We had back on September 27th an indictment against 3 Iranians in the hacking of Trump's campaign. And at the top of that indictment, something stood out to me, and it was the date at which the hacking attempts began to target Trump. At the time, he didn't have a campaign, but to target Trump specifically came at the direction after the killing of Soleimani. We also know a dozen Trump officials were on an Iranian hit list. The death of Soleimani, that foreign policy decision, has caused these outpouring of actions from the Iranians and the subsequent indictments. Oh, absolutely. And this indictment today from the Justice Department uses Soleimani's name and uses the word vengeance. The fact that Trump ordered the killing of Soleimani, he's been dealing with these threats for years since that. So this is absolutely related to the killing of Soleimani, according to the Justice Department. But the most important thing is this man remains at large, 51 years old, lives in Iran. That's where he is believed to be right now. And as we look at a picture of the late Soleimani on the television. Kayleigh. David, thank you. Então tá aí, pessoal. O Brasil precisa dar muitas explicações para os Estados Unidos. Eu venho falando aqui nos meus vídeos desde que o Trump foi eleito. É óbvio, sim, certeza de que o Trump primeiro vai ser eleito, ele vai colocar ordem na casa. Primeiro ele precisa arrumar, né, a várzea que a esquerda fez nos Estados Unidos. Então primeiro ele vai arrumar a casa dele. E depois, quando ele começar a articular com o parlamento dele, que é dele,
O Senado e a Câmara é dele, tem a maioria dele. O Supremo Tribunal Federal de lá é a maioria dele também, ele vai indicar mais 3. Então, assim, ele manda em tudo nos Estados Unidos, é o homem mais forte do mundo. E quando ele acordar para vir para cima desses países que estão junto do Irã, junto do Hamas, esses países que apoiam ditaduras, como o Lula vem fazendo, vão sofrer graves consequências. E quem tá falando isso não sou eu. Ah, quem dera se fosse eu, né? Um lunático aqui falando no YouTube. Não. Agora eu vou mostrar para vocês o próprio Donald Trump falando sobre a guerra contra a censura que ele vai travar. Olha aí. If we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis- or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Second, I will order the Department of Justice to investigate all parties involved in the new online censorship regime, which is absolutely destructive and terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified. These include possible violations of federal civil rights law, campaign finance laws, federal election law, securities law, and antitrust laws, the Hatch Act, and a host of other potential criminal, civil, regulatory, and constitutional offenses. To assist in these efforts, I am urging House Republicans to immediately send preservation letters, and we have to do this right now, to the Biden administration, the Biden campaign, and every Silicon Valley tech giant, ordering them not to destroy evidence of censorship. Third, upon my inauguration as president, I will ask Congress to send a bill to my desk revising Section 230 to get big online platforms out of censorship business. From now on, digital platforms should only qualify for immunity protection under Section 230 if they meet high standards of neutrality, transparency, fairness, and non-discrimination. We should require these platforms to increase their efforts to take down unlawful content such as child exploitation and promoting terrorism, while dramatically curtailing their power to arbitrarily restrict lawful speech. Fourth, we need to break up the entire toxic censorship industry that has arisen under the false guise of tackling so-called mis- and disinformation. The federal government should immediately stop funding all nonprofits and academic programs that support this authoritarian project. If any U.S. university is discovered to have engaged in censorship activities or election interferences in the past, such as flagging social media content for removal of blacklisting, those universities should lose federal research dollars and federal student loan support for a period of 5 years and maybe more.
We should also enact new laws laying out clear criminal penalties for federal bureaucrats who partner with private entities to do an end run around the Constitution and deprive Americans of their First, Fourth, and Fifth Amendment rights. In other words, deprive them of their vote. And once you lose those elections, and once you lose your borders like we have, you no longer have a country. Furthermore, to confront the problems of major platforms being infiltrated by legions of former deep staters and intelligence officials, there should be a 7-year cooling off period before any employee of the FBI, CIA, NSA, DNI, DHS, or DOD is allowed to take a job at a company possessing vast quantities of U.S. user data. Fifth, the time has finally come for Congress to pass a digital Bill of Rights. This should include a right to digital due process. In other words, government officials should need a court order to take down online content, not send information requests such as the FBI was sending to Twitter. Furthermore, when users of big online platforms have their content or accounts removed, throttled, shadow banned, or otherwise restricted, no matter what name they use, they should have the right to be informed that it's happening, the right to a specific explanation of the reason why, and the right to a timely appeal. In addition, all users over the age of 18 should have the right to opt out of content moderation and curation entirely and receive an unmanipulated stream of information if they so choose. The fight for free speech is a matter of victory or death for America and for the survival of Western civilization itself. When I am president, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won't be anything left. By restoring free speech, we'll begin to reclaim our democracy and save our nation. Thank you, and God bless America. Meus amigos, os nossos inimigos terão dias difíceis pela frente. Não vai ser fácil. Nós ganhamos o melhor aliado do mundo que a gente poderia ter, que é o homem mais poderoso do mundo todo. Donald Trump hoje, vocês viram que a Rússia já está querendo acabar com a guerra lá na Ucrânia, o Hamas já está pedindo paz. Sim, já está pedindo paz. O BRICS, que é o grande investimento da China, que colocou o Brasil no meio, Rússia, Nicarágua entrou, Cuba entrou, que querem substituir o dólar, querem criar outra moeda para conseguir combater, já estão recuando. Não vai ter mais combate ao dólar. Efeito Trump. E o homem nem entrou na presidência ainda, hein? Ele só entra em janeiro. Mas só pelo que ele vem falando, pelo que ele vai expressando que vai fazer nos Estados Unidos e no mundo, o povo já começou a correr um para cada um pro seu canto, cada um já limpa rastro de merda que fez, como aqui, por exemplo, vocês sabem que o Felipe Martins, muitos aqui do meu canal conhecem, porque a gente falou muito desse caso. Felipe Martins alegaram que ele foi para os Estados Unidos na época lá, que o Bolsonaro também foi, falando que ele tinha dado um golpe no Brasil e correu para não ser preso, sendo que era mentira, o homem nem tinha saído ainda dos Estados aqui do Brasil, não tinha saído do Brasil, e mesmo assim foi preso, alegando isso, e ficou tempos e tempos e tempos na cadeia. E aquele Guilherme Amado, que plantou essa fake news lá no Metrópolis, ele já foi demitido. Vocês acreditam nisso? Exatamente. Hoje, o Trump disse que quer mais informações sobre o caso do Felipe Martins aqui no Brasil, como ocorreu isso, quem lá nos Estados Unidos fraudou a entrada dele lá, e ele vai tomar uma decisão sobre isso também. E quem tá na mira, Alexandre de Moraes, e quem plantou essa fake news, que foi aquele jornalista do Metrópolis. E hoje, coincidentemente, ele já foi demitido. Será que estão tentando limpar rastros? Será que estão tentando tirar o deles da reta? Ah, meus amigos, infelizmente para eles, os brasileiros aqui hoje não tem mais memória curta. Todo mundo sabe e lembra muito bem. Cada um que fizeram, Estadão que hoje bate no Supremo, já passou pano e ajudou a colocar o Moraes naquele patamar que ele está ali. Folha de São Paulo, que também está às vezes ali julgando o Supremo, ajudaram também. Nós lá na frente vamos lembrar de
todos quando a gente estiver no poder novamente, e isso vai acabar. Tenham certeza disso. Quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo, que você não se cale, que você continue lutando pelo nosso Brasil. Olha só um tanto que as coisas já melhoraram. Eu sempre falei aqui no meu canal, muita gente chegava aqui, não tem esperança mais, já acabou, já dominaram, mas sempre tem luz no outro dia, meus amigos. Sempre. A gente vai acordar outro dia, a gente vai lutar outro dia novamente, e olha só o que está acontecendo. É um claro recado de que a direita volta forte, e em 2026, então, nem se fale. A gente vai voltar com tudo na Câmara, no Senado, e a gente vai acabar de vez com essas coisas que está acontecendo no Brasil. Principalmente com a censura, né? Essa luta contra a liberdade de expressão que eles tanto travam. Isso vai acabar. Peço para você novamente comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso e, claro, me ajude a compartilhar essa notícia para mais pessoas. Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.